हैन ल फाइन लेट्स मुभ फरवर्ड म्युट गर त्यो साउन्ड चाहिँ एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ ल सो हामी कहाँ थियौं लास्ट क्लासमा भने वेयर वी हेभ रिच्ड इज आजबाट सीएसएस सुरु गर्ने भन्नुभएको थियो नाइस त्यसो भए ल ठीक छ लेट्स स्टार्ट विथ सीएसएस देन सो ल So now, web development using CSS. So we have learned about HTML. How can we make HTML document that we know about that pretty well, I think. And the problem is HTML ma hunta there might be so many other tags as well that we may not cover in our class. हैन हामीले क्लासमा कभर नगरेको कति धेरै कति अरु HTML ट्यागहरु हुन सक्छ तर अब त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यु नीड टु एक्सप्लोर अन योर एक्सपिरियन्स अब काम गर्दै जाँदाखेरि एक्सप्लोर गर्दै जाने हो कति कुराहरु वी मे अल्सो नट नो अब हामीलाई पनि थाहा नहुन सक्छ बिकज दे आर नट युज डेली हामी चलाइ त्यो ट्यागहरु युज भइराख्ने नहुनाले गर्दाखेरि याद नहुने हुन सक्छ हैन मोस्ट अफ द थिंग्स त हामीले कभर गरेकै छ HTML मा है अलमोस्ट त्यही नै हो तर HTML इज नट कम्प्लिट विदाउट CSS or without any other JavaScript or other backend technologies हैन अथवा CSS नभए त HTML is nothing HTML मात्र केही पनि हैन because we have learned so many things but at the last what we have reached is we haven't made any good web page हामीले त्यस्तो राम्रो डिजाइन भएको वेब पेज त बनाएको छैन that is because we did not play with CSS हामी CSS सँग प्ले गरेकै छैन CSS युज नै गरेका छैन so without CSS none of the HTML or none of the web pages are complete so we need to learn what about the CSS so why CSS this is the superior styles to HTML when you write HTML you need to write CSS as well to give style for those HTML elements so uniform look and feel for website so it will give some uniform look and feel so for example if I show you some of the websites so these are all made by using HTML and CSS obviously there will be some JavaScript with them but without CSS it was not possible and CSS नभएको भएदेखि यो possible नै हुन्थेन there's some of the websites yes I can show you so these are because of the HTML and CSS all सबै कुराहरु भएर नै हो so use different style sheet types for example CSS syntax for assigning style property tag selector ID selector class selector we'll learn about that how can we select the different class ID and tags so to separate presentation from content that means there might be some content for example here is some content here is some text but the presentation style is different so there is slide that means the presentation style is very good so that means you can separate this presentation style with the design so obviously it will save time for you to understand the web page हैन CSS भएपछि चाहिँ तिमी छिटो गरी चाहिँ तिमीले वेब पेजलाई बुझ्न सक्छौ you can understand if there was no any CSS so you could not understand the web page हैन for example I'll show you so if there was no CSS what it will look like यो कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ I'll show you if I could है यहाँनेरि मिल्यो भनेदेखि so I'll just remove some style or this again हैन म यो वेब पेज को देखाउँदै छु I'll show you for this web page जुन चाहिँ हामीले अघि हेरिसकेको जुन पेज छ
यो वेब पेज चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो होला त विदाउट CSS भन्ने कुरामा छौँ हामी है। आइएम ट्राइङ टु सो यु CSS भएर त्यति राम्रो वेब पेज थियो, बट इफ देयर वाज नो एनी CSS it would look like this layer. Without CSS, this web page would look like this. See, nothing, there's nothing. के बुझिन्छ त त्यो फर्स्टमा आउनुपर्ने इमेज लास्टतिर कता आइरहेको छ। We do not understand anything ला हेर त अब। So arrow नै हेर न, it's coming like this ला arrow. So without CSS, this web page is disaster. You cannot understand anything. हैन? So but when you put CSS on this, so it would look like this. So that is very well designed, so you can easily read everything on this. So obviously page load faster, easy maintenance, and it is the global web standard and multiple device compatibility. That means you can view this website in any size of device. You can view this in your computer, in your mobile phone, or in your tablet, or in your large screen size monitor, or anywhere. So that means CSS ले चाहिँ यो सबै कुराहरुलाई मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ, डिभाइस कम्प्याटिबिलिटी देखि लिएर सबै कुरा. So a way for web developers to define the look and feel of their web pages. So CSS is a way for web developer to define the look and feel. So how to make, what type of for example web page you want to make, you know, what style or what look and feel you want to give to your web page. So that is the role of CSS. So allow developers to separate content from design and layout. That means content and design will be separated. Like this, you can see there are some content, but there is different design. So तिमीले यो CSS नदिने हो भने यो कन्टेन्ट कहाँ हुन्थ्यो, डिजाइन त हुने कुरै भएन. So these things used to separate style from content. Relationship between the style formatting and structure content is no longer 1:1. That means multiple style sheets can be applied to the same web page. जहिले पनि 1:1 हुन्छ भन्ने छैन. Now you can apply multiple style sheets. There might be 4 or 5 or 6 or 7 style sheets or CSS files that are linked to this web page. एउटै वेब पेजमा धेरैवटा चाहिँ स्टाइल शीटहरु लिंक पनि भएको हुन सक्छ, and same style sheet can be applied to the multiple web page. That means यो होम पेजमा अप्लाई भएको जुन चाहिँ हाम्रो यो CSS छ, that can be applied to the inner pages as well. For example, if I go to inner page, the same CSS, see, for this section, यो त होम पेजमा जुन सेक्सन थियो त्यही सेक्सन छ यहाँ, but this is the different page, this is solution page, but same style sheet can be applied to different pages of the website. So now it won't be 1:1, right? Let's start with the CSS syntax. How can we put CSS in our HTML? For every CSS rule, there are two main parts. One is the selector and another is the declarations. Selector and declarations. That means you write selector and you write the property value. Declaration will be in property value. Like this. S1 font size 20 pixels. P color red, text align center. So that means you H1 भनेको this is the selector. That means this is H1 is the heading tag, H1 tag. So like if you want to give the font size of that H1 to 20 pixels, then you can do like this H1 font size 20 pixels. Or if you want to change the color of paragraph P, then you can simply do color red, text align center, something like that. So you're the normal example भयो. We'll learn how can we select this element law. Let's start with CSS selectors. है त्यो त हाम्रो normal introductory part भयो. Let's start with CSS selector. How can you select the HTML document to make it, to give some style to that? Right? Allow you to select and manipulate HTML elements. CSS selector are those which allow you to select and manipulate HTML elements. So there might be three types of CSS selectors.
One is tag selector, or we call it element selector as well. Another is class selector, and other is id selector. है हामीले HTML एलिमेन्टमा we know how can we give class, how can we give id भन्ने कुरा त हामीले जानिसकेका छ. So we can select from those class and id as well, or by the tag itself. ट्यागबाट डाइरेक्ट सेलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ we can even group those. Grouping selector means you can group the selectors into one, है. ल you can group those. ल हेरौँ अब हेरौँ है. ल लेट्स स्टार्ट विथ वान एक्जाम्पलबाटै सुरु गरौँ. आई मेक डिफ्रेन्ट फोल्डर है. यसको लागि अब स्टाइलबाट गर्नको लागि चाहिँ म एउटा छुट्टै फोल्डर बनाउँछु है. यही हाम्रो कोडभित्रै HTML with CSS भन्ने फोल्डर बनाएँ मैले. म यहाँभित्र लेख्छु क्या जति लेख्ने कुराहरू छन्. लेट्स मेक वान न्यू फाइल. म यसलाई चाहिँ सेलेक्टर्स demo.html भनेर बनाएँ. फाइल त स्टिल .html नै छ अहिले हाम्रो. लेट्स मेक द ऱ्यापर CSS Selectors demo. म सेलेक्टर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै देखाउँदैछु. लेट्स पुट वान हेडिङ. दिस इज हेडिङ 1. लेट्स पुट वान प्याराग्राफ. लोरेम इप्सम. I think यति नै ल अहिले. If you see this in browser, हामी एउटा हेडिङ देख्छौँ, एउटा प्याराग्राफ देख्छौँ. You can see this very well, हैन? हेडिङ र प्याराग्राफ देख्छौँ. So how can we select? जस्तै फर्स्टमा let's start with tag selector or element selector. That means you can select this H1 directly, or you can select this P directly. Tag selector भनेको यो हो के. That means अब CSS लेख्नको लागि, can you please mute your mic, all of you? Okay. To write CSS, what we do is we write style tag. अब धेरैवटा तीनटा टेक्निक छ. We will learn about that as well. मैले यहाँनेरि टपमा चाहिँ हेडमा चाहिँ I'll write style and I'll write CSS inside this. यहाँ भित्र लेख्छु style भित्र है. हेड भित्र inside the head. Head भित्र I'll give style and I'll write some CSS over here. So at first I'm going to select the tag or element. For example, H1. If I select H1 directly here, the H1 with the tag, so I have selected that tag or that element, and I'm going to give some style. Okay, so I think I can give the similar font size. Let's give font size. So font size, let's give to 20 pixel or so. H1 line. I'm giving that font size to H1. You H1 line dira. So this H1 will be now of font size 20 pixel. If you refresh this, it has been reduced. You know, 20 pixel. Or if you give a 50 pixel, it will be larger. 50 pixel the one is reading. So you have selected H1. H1 like you. So if there was another H1, heading 1 second or something. If we have another H1, then again that style will be applied to that one as well. अर्कोलाई पनि apply हुन्थ्यो किनभने we have just selected the tag or element and then we give this style. Let's remove this for now. So this is the tag selector. How can we select the tag? The tag line or element line is select गर्यो. Or you can even select the P select गरेर you can just change the color to red. Color red means the text color will be red now. See, these are now red. That means you have selected the P. P is the tag or P is the element. You have selected the element itself. यसलाई हामी element selector भन्छौं or the tag selector भन्छौं. Sorry, यो कसको साउन्ड आइरहेछ? Can you please mute all of you? Can you please mute your mic? ठीक छ? So this is all about the tag selector, right? Tag selector भनेको यसरी हामीले directly tag लाई if you write some
For example, UL, you can select the UL itself, in a tagline. If you write some div, for example, div means if you write something, you can directly select the div line is select gara, you can apply some background, or I mean some background color or so. You can apply like this. This is the tag selector, background color apply gara. So this is all about the tag selector. Right? We have selected the tag itself. So see, we have selected H1, we have selected P and so है ल यसरी हामीले डाइरेक्टली ट्यागलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं. Another is class selector. You can even select the class by using dot symbol. That means if you have this div and it has some class त देख्न आउँछ हामीलाई हैन. Class चाहिँ let's put this wrapper ल. Class को नाम wrapper भनेर राख्ने हामीले. Anything you write and wrapper भनेर राख्यौं class name. Now you can select this class to give style. And यतिकै div गरेर दिए त भइ नै हाल्छ. Background green अघिकै it still works हैन background. But instead of doing this, you can just give dot. Dot means you are selecting the class wrapper. Dot wrapper means it will give style to this div. It will give style to this div only. See, still same. If you have another div just below this, if you have another div with some content, this will not give style to this div. Right? यहाँ तलको लागि त style दिँदैन यसले, यसलाई मात्रै दिन्छ because you have selected dot wrapper class. अब यसको त क्लास छैन. If you give dot wrapper, यसलाई wrapper भन्ने क्लास यसलाई पनि दियो भने चाहिँ it will give style to both of them. दुईटैलाई दियो. तर हामीले यसलाई style class wrapper नदिएको कारणले गर्दा it will just give style to the first wrapper class भएकोलाई मात्रै दियो. अर तिमीले यो wrapper नगरेर if you have done div over here, यहाँ div गरेको थियो भनेदेखि it will give style to both of those div. दुईटै div को background दिन्छ. See. But we are now doing dot wrapper. That means we are selecting from the class. So just give style to that div which has this class or something. Is that clear? If you refresh now, it will be the output. So this is all about class selector. So class we need to start with dot बाट start गर्ने है. This is called class selector. See, you can select for any class. Or just say you may have other. Just your paragraph might have some class like para1 or something. So you can simply select that dot para1 भनेर select गर्न सकिन्छ. You may write color to red, or you may write something like हुन सक्छ अरु स्टाइलहरु हामी बिस्तारै सिक्दै जान्छौं है. para1 लाई दिए मैले. Still same. So you can select from tag itself. You can select from class. Now we are learning how can we select from id. अब id बाट पनि आउँदैछ है. So remember dot याद गर्ने. ठीक छ. Let's go to id selector. And id selector is always hash बाट select गर्छौं. For example, let's make another div. Let's make div over here. Top मै बनाइदिए मैले. Let's make div and let's put some content over here. Content राखौं. Let's put some line more. And let's give id to this div. id राखौं and then id be something like container भनेर id राखौं ल. यो div को लागि I put id to container id राखेँ. So if you want to give some style for this container or this div, how you do? You select from id. id selector is hash container, and then you write the style hash container, because container is the id. So you can give something like width might be 50%. यो हामी हेर्छौं पछि css को भित्र नजाऊ. Width might be 50%. border might be 1 pixel solid blue, something यस्तै है. So this is a container. See,
style चाहिँ के हो? This is because we have given some width and border for the container, and container is the id selector use गर्यौं हामीले. ठीक छ? बुझ्दैछ के छ? We are just learning about the selector. How can we select? And one more important thing is you cannot repeat the ID in the same page. For example, you cannot make another div with the same ID. Same ID there, ID container नै there, you cannot make another div in the same page because it should be unique. एउटा मात्रै लिनुपर्छ. But you can share the class. For example, class चाहिँ अघि यहाँ के थियो, wrapper भन्ने थियो भने you can make another div with the same class. Wrapper class कै अर्को बनाउन सकिन्छ. This can be done. But you cannot share the ID. ID चाहिँ एउटा पेजमा युनिक हुनुपर्छ. It should be unique in a single page. ठीक छ? These are all about the selectors in CSS. How can we select items? है ल. अब हामीले we learn about three types of selector. One is tag element selector, other is class selector by using dot, and another is ID selector by using hash. So we can even group the selector. That means by separating by separating using comma, है comma use गरेर हामीले separate गर्न सक्छौं. For example, let's try to give. अब यसो गरौँ न, यो div h1p सबैलाई चाहिँ हामीले एउटा केही स्टाइल दिउँ. So you can group like this, div comma h1 comma p हैन, हाम्रो के छ, let's give for this ल, h1p div यो सबैलाई चाहिँ let's fix their width. सबैको width चाहिँ let's fix to 200 pixel ल सबैलाई. So div लाई पनि h1 लाई पनि p लाई पनि we can group like this. So all of the width will be 200 pixel. यो किन भएन भने यसको छुट्टै 500 दिएको भएर होला. See, यो p यो h1 पनि 200 मा फिक्स भयो, यो प्याराग्राफ पनि, यो div पनि, everything has been fixed with this width. That means we can even group them. यसरी एकैचोटी युज गर्न पनि मिल्छ के ग्रुप गरेर. You do not have to do separately. div लाई मात्रै, h1 लाई मात्रै, p लाई मात्रै गर्छु भन्न परेन. Or you can even group ID or class, just like comma dot para 1 पनि यसरी पनि गर्न सक्यो. Something like that. You can group all of them. ठीक छ? Do you understand this? के छ? खै कोही बोल्दैन दैनैन. Yes, sir. बुझिरहेको. ल ठीक छ ल. So these are all about selectors है ल. Let's move forward then. अब comments. You can even specify comments in CSS है. CSS मा comment पनि दिन मिल्छ by using slash asterisk and asterisk slash, same as in C. C मा तिमीले जसरी comment दिन्छौ त्यसै गरी you can give comment to CSS. For example, if you want to just comment this color red, अब अहिलेको लागि हेर त, if we see the output, यो color red छ नि. If you want to comment that CSS, you can simply put like this, slash asterisk and asterisk slash. यति गरे पछाडी it will be commented out. अब यो रेड हुँदैन यहाँनेरि because we have commented the CSS चाहिँ कमेन्ट गरिसक्यो. कमेन्ट भनेको इग्नोर गर्ने त भने you just make that to you just put that to understand something हैन. जस्तै यसलाई चाहिँ यहाँनेरि you can write give red color to the paragraph text हैन. यसरी बुझ्नको लागि if you write something, you just comment it. कमेन्ट गर्न सक्छौ नि स्ल्याश एस्टेरिक र एस्टेरिक स्ल्याशले. इट्स एक्ज्याक्टली सेम एज इन सी. सी मा जस्तै नै हुन्छ यसमा कमेन्ट दिनलाई CSS मा. फाइन ल. सो देयर आर अब
तीनटा टेक्निक छ that you can use to specify CSS in your HTML page. HTML मा CSS दिनको लागि one technique is inline style, other is internal or embedded style sheet, and the third one is I think there is somewhere. Third one is external, external CSS sheet. Third one is external style sheet. So we can use three types of CSS technique to insert in a HTML page. One is inline, another is internal, and the next one is external. तर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरुमा गर्दाखेरि if you are going to make a website or something, you need to use the external CSS. External नै use हुन्छ, but still we can use inline र internal पनि हामी use गर्न सक्छौं. तर किन हामीले external use गर्छौं भने it will make us to understand very easily. सजिलैसँग पढ्न बुझ्नको लागि, किनभने सेपरेट गर्छौं हामी, छुट्टै फाइलमा CSS लेख्छौं and we link that to our HTML. त्यो चाहिँ external भयो. Let's start with inline style. So if someone asks you how many techniques are there to insert CSS into HTML page, भनेर कसैले सोध्यो भने you need to say 3. There are 3 techniques that you can use to insert CSS into your HTML file. What are those 3 techniques? Number 1 is inline style, number 2 is internal style, and number 3 is external style. So what is inline style? Let's start with inline style. So style information is directly attached to the HTML element they affect. HTML element मै राख्दिने क्या हामी. So यसको meaning कस्तो हुन्छ भने, let's close this all and let's make another file and save it as inline style.html. Inline कसरी लेख्ने भनेर हो. Let's make HTML file inline style demo or something. Let's put some div. Let's write some content inside div. So if you view this in browser, it looks like this. But when you want to put inline style लेख्ने भनेको just यही भित्र लेख्ने हो. You write something like this. Style भनेर लेख्छौ div मा, and then you can give something like this, just the width. Width might be 50%, semicolon, and then color might be blue, semicolon, border might be 3 pixels solid red, something like that. यसरी यही भित्र. So if you refresh this, it will still work. Border दिइहाल्यो, color भइहाल्यो, and then width पनि 50% भइहाल्यो. We have applied this by just putting CSS within the HTML. जस्तै div मा भनेपछि यही style equal to गरेर we have put, यही राख्यौं हामीले. So this is called the inline style demo or inline style sheet. Or you can even try for some paragraph or something. Paragraph मा पनि you can give something like style. पहिला style भन्नु पर्यो. You may give some background color. अहिले background color might be black and color might be white. Color means the font color. Semicolon, like you need to separate everything with semicolon. Color might be white. You लेख्ने कुरा हेर है. How we are writing CSS? We write the property, we put colon, and we write value. And semicolon, property colon value, property colon value. है यसरी हामी हेर्दै छौं. Padding might be 50 pixel or so. See, for the paragraph, here is the paragraph, which has background black, text as white, and there is some padding 50 pixel or so. We write that CSS just with the HTML element. HTML सँगै लेख्यो नि. So यस्तोलाई चाहिँ we call inline style sheets. Inline styles. Inline styles. है यसलाई हामी inline styles भनेर भन्छौं. So we write the style just with the tag itself. जस्तै अब हामीलाई अर्को प्याराग्राफ चाहियो with the same thing. हामीलाई यस्तै अर्को प्याराग्राफ चाहियो. For example, हामीलाई same background, same style मा हामीलाई अर्को प्याराग्राफ चाहियो भने प्याराग्राफ त बनायौं, we need to write this again. हामीले यो कुरा फेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ for this paragraph.
We come over there and write same thing, and then only you can see another paragraph with the same type. Same type को paragraph अर्को बनाउनको लागि we need to just replicate everything. यहाँ जे छ त्यही कुरा हामीले यहाँ डुप्लिकेट गर्यौं हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी इनलाइन स्टाइल भनेर भन्छौं। यसको यहाँ छ के what we have written over here is higher cascade precedence than other specification method. अब यो इनलाइन को चाहिँ सबभन्दा बढी प्रेसिडेन्स हुन्छ अरे क्या। इफ यु राइट सम इन्टरनल स्टाइल सिट, इन्टरनल भन्दा इनलाइन को बढी स्टाइल प्रिफरेन्स हुन्छ भन्नुको मिनिङ। जस्तै हामीले यहाँ अहिले एकैछिनमा म इन्टरनल सिकाउँछु, यसरी स्टाइल भनेर लेखिन्छ इन्टरनल लेख्दा चाहिँ इन्टरनलमा। जस्तै तिमीले यही पी लाई चाहिँ तिमीले यहाँनेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर रेड दियो रे, यहाँ चाहिँ रेड दियो तर यहाँ तल चाहिँ ब्ल्याक दियो। कुन चाहिँ लिन्छ त भन्दा इनलाइन वाला चाहिँ लिन्छ, बिकज द्याट हैज हायर प्रेसिडेन्स। रेड लिएन नि, रेड लिएन, ब्ल्याक नै लियो बिकज इट हैज हायर प्रेसिडेन्स, सबभन्दा बढी। अब यो ब्ल्याक थिएन यहाँ, यो ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रोपर्टी नै यहाँ थिएन भने चाहिँ, प्रोपर्टी नै थिएन भने चाहिँ त्यो माथिको रेड वाला लिन्थ्यो, सी रेड लिन्थ्यो। यो प्रोपर्टी ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ ब्ल्याक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इनलाइनले ओभरराइड गर्छ। इनलाइन हैज द हाइएस्ट प्रायोरिटी, इट हैज हायर प्रायोरिटी देन दिस। क्लियर? आई थिंक यु आर ल। सो यो अहिले छोड्दिउँ, वी आर नट लर्निङ दिस इन्टरनल। अहिले इनलाइन मात्रै सिक्दैछौँ हामी, इनलाइनबाट कसरी राख्ने भन्ने कुरा ल। So declaring an individual elements format, attribute style, CSS style property। अब यसरी हेर न, अघि हामीले गर्यौं नि डबल कोटमा कलर येलो सेमिकोलन, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सेल समथिङ। यो कुरा हामीले भर्खरै यहाँनेरि ट्राई गरे अब स्टाइल विथ 50 पिक्सेल कमा सरी सेमिकोलन, कलर ब्लू सेमिकोलन, बोर्डर 3 पिक्सेल रेड हैन, सबै कुरा। You understand? बुझिन्छ? कसकोमा डिस्टर्ब आइरहेको छ फेरि? भर्खर मैले म्युट अल गरेको थिएँ त ल। म्युट गर आफूलाई। क्वेशन सोध्नु छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क है। मैले हेरिरहनु पर्ने हुन्छ यहाँ ल। ठीक छ? Let's try another one. Another भनेको चाहिँ internal style sheets or embedded style. We call it as embedded style sheet as well. यो चाहिँ हाम्रो this is called inline है, यो लाइनमै सँगसँगै भयो। This is within the line सँगै जहाँ HTML छ we write CSS right there, यसलाई हामी inline भन्छौँ। There is another technique called internal or embedded style sheets. This method can only specify style information for the current document. This is 1:1. This is 1:1 relationship. That means if you apply some CSS with this file, and if you apply by internal or embedded style sheet, then that will be applied to this page only. Your page ma matra apply huncha internal अथवा embedded. Right? So however the same document may have other style definition applied to it. अब यसमा अर्को apply गरेको चाहिँ हुन सक्छ। So that means अब यसमा बाहिरबाट ल्याएको पनि हुन सक्छ र यसमा इन्टरनल पनि हुन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि 1:m रिलेसन भनेर भन्छौँ। Embedded style sheet rule have higher precedence than external sheet rule if there is a conflict between style. कन्फ्लिक्ट भयो भनेदेखि इम्बेडेड को चाहिँ बढी हुन्छ एक्सटर्नल भन्दा है। तर हाम्रो चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिँ इनलाइन को हुने भयो, एन्ड देन द प्रायोरिटी विल बी इम्बेडेड अर द इन्टरनल, एन्ड द प्रायोरिटी विल बी एक्सटर्नल को चाहिँ सबभन्दा लो प्रायोरिटी हुने भयो कन्फ्लिक्ट भएको केसमा मात्रै है। कन्फ्लिक्ट को केसमा जस्तै एउटै एलिमेन्टलाई दुईटा स्टाइल दिएको रहेछ भने, दुईटा स्टाइल दिएको रहेछ भने कुन चाहिँ स्टाइललाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द प्रेसिडेन्स, एन्ड द हाईएस्ट प्रेसिडेन्स विल बी द इनलाइन, एन्ड देन इन्टरनल, एन्ड देन एक्सटर्नल। ल, इम्बेडेड स्टाइल शीट रुल विल हैव लोअर प्रेसिडेन्स देन एन इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन भन्दा यसको कम हुन्छ भनेर भनेको छ। सो लेट्स ट्राई दिस, कसरी दिन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले हेरिसक्या हो। ल, म यो इनलाइन स्टाइललाई बन्द गरेँ है। यो तिमीले ट्राई गरिसक्यो होला। आई थिंक यु हैव ट्राइड दिस। लेट्स मेक अनदर फाइल एन्ड सेभ इट एज internal
style.html भनेर सेभ गरेँ. I'll make one HTML wrapper, internal styles demo भने. Let's make some div with some lorem text. Let's make another paragraph with some lorem text. I think this much. ल एउटा div र एउटा paragraph बनायो. Let's make one heading as well. ल heading पनि, this is heading 1. एउटा heading पनि बनाएँ मैले. It will look like this now in browser. यस्तो देखिन्छ. Let's put some style for this है. तर now this time we are going to put internal. Internal means we are not going to write over there. यहाँ लेख्दैनौँ अब style भनेर. यो चाहिँ हाम्रो inline भयो. We are not going to write inline. We are learning internal now. To put internal style sheet in head, go to head and put style. Style लेख्ने and then you write CSS just inside this style भित्र. यहाँ CSS लेखिन्छ. For example, let's start with H1. H1 लाई select गरौँ. For H1, let's give background color to yellow for now. अनि यो propertyहरु बिस्तारै सिक्छौ है. Background color to yellow. Let's give padding to 10 pixel and width might be 200 pixel or so. यस्तै त हो. So see, राखौं 300. हेर त background मा yellow राखे, something like that. ल यो CSS कसरी के हो भन्ने कुरा भन्दा पनि how can we apply? We just selected H1 and we give style in head मा आएर है. So if there is another H1, अब H1 अर्को पनि आयो भनेदेखि the same style will be applied for this as well. H1 छ भने त्यसलाई पनि same style नै apply हुन्छ. Even select from class है. class बाट select गर्न चाहिँ मिल्छ नि फेरि heading 1 भनेर. So you can just select it by using heading 1 instead of H1 ला. H1 गर्नुको सट्टा dot heading 1 गरे मैले. Still the same output. You can select the div. Our div select गर्न पायो. You can specify width. Width might be 60%. Background color might be green, or let's make it blue. Or color means the text color might be white. Padding might be 30 pixel or so. This is the paragraph. Sorry, div and the div. Or you can even give some style for this paragraph as well. So sorry, this is what we call internal style. Yeah. But if you make another file, then you cannot use this style. You style भनेको this will be applied to the same page. यही पेजमा मात्रै apply हुन्छ यो, अरूतिर apply हुँदैन. This will be applied to the same page. This is what we call internal styles or embedded style sheets. Any questions? केही छ question केही छ यसमा? छैन? No questions? Okay, then let's go to another one la. External, right? Third type. We are now learning the third type of style. How style sheet that we can put in HTML. कसरी HTML मा style राख्ने भन्ने कुराको third technique. Let's make new file. Save it as external style.html. External.html भनेर. Let's make wrapper. So external styles demo भने मैले. And let's make some div again, same lorem and then p2 lorem and then one h1 लाई h1 पनि राख्दियौ. Again the same content or यही content, but this time we are not going to give style at the head section. यहाँनेरि हामी style लेख्दैनौ. Rather we write style in separate file. अर्को छुट्टै फाइलमा राख्छौं. है हेर है यहाँ
I'll make one different folder HTML with CSS भित्र एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु and I write the folder name CSS and I'll make one file. यहाँ भित्र चाहिँ I'll make one file and save it as style.css. अब सेभ गर्ने एक्सटेन्सन हेर है. Now it is not HTML. I'm writing style CSS file. So file name should be something.css. So extension should be CSS. So I am saving like style.css. This is our CSS file. Now you can write CSS over here. अब यहाँ जे लेखा थियो त्यही लेखौँ है. I don't write different. यही कपी गरौँ, यही त्यही सेभ गरौँ. And then you h1 पनि, let's copy the h1. I think with the class. यहाँनिर हेर त सी राख्दैन क्या. अब यहाँ you don't need to write any अब style ट्यागहरु केही हुँदैन because this is the CSS file. .css file. You just write the CSS over there. CSS मात्रै लेख्ने हो यसको लागि. So now if we run this, but still it does not change. किन? हामीले CSS त यहाँ लेख्या हो यो फाइलमा, but it is still same. किन? किन यसले काम गरेन यो फाइलमा? Why? लिंक गरेको Can anybody tell me? लिंक गरेको छैन लिंक गरेको छैन. कसरी थाहा हुन्छ त हैन यसले यो फाइललाई यही CSS अप्लाई गर्ने भनेर. We have not linked. So we can link in head section. हेडमा अब लिंक गर्नलाई we have link tag. लिंक भन्ने ट्याग नै छ. सो अब यो टाइप नलेखे पनि हुन्छ. रियल स्टाइल शीट मात्रै भयो. लिंक यहाँ हेर लिंक real style sheet href, and in href you will pass the path to this style.css. अब href मा के हुन्छ css भन्ने फोल्डर भित्र then we have style.css भन्ने फाइल छ. css फोल्डर भित्र भएको फाइल हो. So now they are linked. Now if you refresh the page, it will look like this. This CSS has been applied to this. This CSS apply भयो. अब एउटा राम्रो कुरा के भयो भने you can use the same style sheet anywhere in your web page. अब अर्को पेज HTML पेज बनाए पनि you can use the same. यो लिंक गर्ने त काम हो नि. Just link this. You write every CSS over here. सबै CSS यहाँ लेख्ने and you just link that page by doing this. यसरी लिंक गर्ने. So if you do so, then it will be reusable. Reusable भयो नि त अब त. So external style sheet can be reused anywhere in your web page. जस्तै यहाँ त्यही कुरालाई भनेको छ कतै हैन. हाम्रो यो चाहिँ internal भइसक्यो. So if we go to external मा के हुन्छ applicable to more than one document because you can apply the same style.css to your other files as well, other documents as well. So यही कुरालाई चाहिँ यही just put this link to some of your pages. जस्तै यहाँ अर्को कुनैमा लगेर you can just put over here. यहाँ यसरी राख्न पनि सकिन्छ. And that will be applied to this page as well. भनेपछि this is shareable. यो शेयर गर्न मिल्ने भयो नि त. Document can have more than one source for style specification. That means every document मा, for example, हामी external मा थियौ हैन. So there might be another style as well. Style.css जस्तै style2.css दुईटा स्टाइल पनि एउटै पेजमा युज भएको पनि हुन सक्छ. Or the same thing can be used to different places as well. That means the relation is m is to m. Many to many relation, okay? That means this can be used anywhere else, and any other CSS file can also be used over here. That means m is to m relationship, many to many relationship. External style sheets can provide uniform look and feel to entire site because it will make uniform. मैले अघि देखाएको डेमोमा पनि के थियो भन्दाखेरि the same style was used separately in different places. अरु ठाउँमा पनि त्यही स्टाइल युज भइरहेको थियो अर्को पेजमा पनि. So same CSS syntax rule for assigning and invoking style properties apply. So that means we can use this kind of thing. अब कसरी राख्ने भन्ने कुरा त href यहाँ सिकाइहाले मैले. एउटा रेल चाहिन्छ स्टाइल शीट, अर्को चाहिँ href मा चाहिँ you need to provide the exact path. किनभने यहाँ CSS भन्ने फोल्डर भित्र भएको भएर I put css/style.css.
फोल्डर भित्र थिएन भने आई वुड पुट समथिङ लाइक दिस ओन्ली style.css मात्रै राख्थेँ फोल्डर भित्र नभएको भए बट नाउ इट्स इनसाइड फोल्डर सो आई पुट css लाई style.css एक्ज्याक्ट पाथ चाहिँ दिनु पर्यो है सो यसरी हामीले वी क्यान डु दिस थिङ्स So this is all about how can we link CSS file to our HTML document, and that there are three techniques. One is inline, other is internal, and the third one is external, and widely used one is external. Just सबभन्दा धेरै use हुन्छ. Is that clear? यति clear छ तिमीले गरे पनि यो ल भन त ल एक दुई जनाले के छ बोल्ने पनि गर न यसो अलिअलि चुप लाएर बस्यो भने हाउ क्यान आई नो अब यत्रो 52 जना छ क्लासमा बोल्या छैन राम्रोसँग सो यु जस्ट निड टु से है अब बुझ्या छ भने बुझ्या छ भन राम्ररी न त केही प्रब्लम छ भनेदेखि जस्ट आस्क मी सर यो आजको फाइलहरु चाहिँ अपलोड गरिदिनु न है यो हजुर यो इनलाइन र इन्टरनल र एक्सटर्नल वाला तिमीले भने यो डकुमेन्ट यो पीडीएफ फाइल भनेको कि यो कोड भनेको तिमीले होइन यो कोड वाला अस्ति नै एक्चुअली गरिदिनु भन्छ नि त्यही ओके ल तर आफूले ट्राई चाहिँ गर है ट्राई दिस वान ल एचटीएमएल विथ सीएसएस म सबै फोल्डर भित्रको सबै पठाइदिन्छु यो फोल्डर नै चाहिँ सेन्ड नहोला म यो स्टाइलको फाइल पठाइदिन्छु त्यो तिमीले फोल्डर बनाएर भित्र राख्ने है स्टाइलको चाहिँ के हुन्छ कि फोल्डर नै सेन्ड ओके सर फोल्डर सेन्ड नहुने फेल टु सेन्ड भन्यो नि त डु यु रिसिभ आयो तिम्रोमा छैन सर फेल टु सेन्ड भन्दैछ मेरोमा आई ट्राई टु सेन्ड अगेन है यो सकिसके पछाडि ल ल आजलाई यतिमै एन्ड गरौँ है हामी भोलि चाहिँ अब अरू सीएसएस को प्रपर्टीहरूको बारेमा पढ्छौँ एन्ड देन ल अमन डु द सेम है आज पनि तिम्रो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ मेन्टेन गरेर राख है त अमन श्रेष्ठ हुन्छ सर ओके ल थ्याङ्क यू अल अफ यू